when you are in form 3, okay, you have learned about factorization of quadratic equation. For example, like this: x square uh, minus 5x plus 6 equal to 0. Okay. Okay. Do you still remember how to factorize this equation? Ingat lagi tak? Ingat lagi you ada buat macam ni. You ada buat x, okay. Lepas tu x square, first one, and then we take positive 6, and then we have negative 5x. Ingat lagi tak ni? Cross method ni. Izin ingat ya. Okay, so for this chapter, we will also learn how to use this, okay, how to factorize it, and to get the roots of the equation, right? Okay, so to complete it, x multiply with x square. Okay, to get 6, you can use 3 multiply 2, but because we want negative 5, so both number we need in negative. Okay, so here will be negative 2x, and then upper part will be negative 3x. Okay, negative 3x plus negative 2, you get negative 5. Okay, now the cross method finish, then we factorize. So kita buatlah. Ambil the first one. Okay, x minus 3, ini yang pertama. So just copy, okay, in this bracket, and then another one is, okay, below part here. Okay, so it will be x minus 2, so equal to 0. Okay, so this one you should know how to factorize. Okay, okay, another example. Okay, if we have okay, katalah you dekat sini ya, you dekat sini, this is yourself. Okay, you throw a stone, baling batu kan, so dia akan baling ke atas, dan maybe hit some place here. Okay, mungkin baling di sini, dia tak akan pergi atas and then turun ke bawah terus, tak ada ya. Okay, dia bentuk bentuk curve ataupun yang kita panggil kat sini lah quadratic. Okay, alright. Ini bentuk yang daripada ni dia sketch macam ni lah ya. Dia boleh ke bawah pun boleh. Okay, dia boleh macam ni. Ini kita panggil parabola ya. So dia boleh bentuk macam ni. Okay, ataupun ke bawah ya. Right. Okay. Quadratic expression in one variable. Okay. Okay, now we are focusing on expression in one variable. What's the meaning? Okay, for example, okay, one variable, maybe we have x. Okay, so kita akan bincang x saja in that expression. Okay, there cannot be two or more variable in one expression. Tak boleh dua. Contoh ya, ini contoh. Ada x square plus y. Ini tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita bincang hanya untuk one variable. Ini sudah ada x satu variable, y satu variable kan? So kita tak akan bincang ni. Ini bukan yang kita belajar. Okay? Okay, the general form of a quadratic expression is ax square plus bx plus c. So ini you kena ingat, ini penting ya. Ax square plus bx plus c. So ini kita punya general. Maksudnya semua yang berkaitan kuadratik biasanya akan ditulis dalam bentuk macam ni lah. Okay. And then, okay, what is A? Okay, kita bincang sikit. Apa itu A kan?
Okay, X ni you tahu lah, ini unknown ya. X ni unknown. Okay. Kenapa dia warna hitam? Ini pun X ni ialah unknown. Yang you tak tahu punya. Okay, tetapi okay, yang A, B dengan C ni okay, ialah constant. Okay, ataupun kita panggil number lah. Okay, boleh, it can be integers, it can be fraction, okay, it can be decimal number. Okay, senang cerita A, B, C ni ialah number. Okay, any number, -1, 1/2, okay, 0.5, semua boleh. Okay, A, B, C tu ya ialah number ya. X square and X is the integer. Okay. Okay, now we see the definition. A quadratic expression in one variable. Okay, kita dah bincang ya, one variable only. Kalau X, X lah semua. Okay. Kalau Y, dia akan jadi macam ni lah. A, Y square plus BY plus C. Okay, kita just tukar dia punya variable saja. Okay. Usually we will use X. Kalau nak guna lain pun boleh juga ya. Jangan terkejut kalau you jumpa, kenapa cikgu salah cakap X tapi saya jumpa tiba-tiba you jumpa C. C pun boleh, tak ada masalah sebab dia variable unknown. Okay, it just untuk represent. Okay, but usually we use X lah X. Alright. So kita padam ni. Alright. So okay, then alright, okay. In one variable whereby the highest power for the variable is 2. Nampak tak sini? Kuasa paling tinggi mestilah 2. Okay. At least ada 2. Mesti kena ada. Dekat ini kawan dia tak, ini kuasa 1 kan? X ni maksudnya X to the power of 1 lah. Tak apa, boleh. Okay. Paling penting dalam satu expression tu mesti ada yang satu variable yang kuasa 2. Okay. Okay, kalau kita tulis macam ni. Contoh ya, saya tulis ini contoh saja. Katalah di contoh dia macam 2x square minus 5x plus 7. Okay, plus. You tengok expression yang saya tulis di depan ni. Ini quadratic expression in one variable ke bukan? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Betul Zini yes kan? Senang kan? Sebab apa? Sebab variable dia hanya X. Satu lagi, highest power is 2. Okay? Tapi kalau saya tulis 2x to the power of 3 minus katalah sini x to the power of 2 plus 1. Okay, kalau macam ni, yes or no? Okay, kenapa no? Why the answer is no? What's the problem with the expression? Apa masalah dia? X sudah ada, semua X, tak ada Y. Yes, right. The power is more than 2. Ini dah betul dah, sini dah okey, kan? Tapi kawan dia sebelah sini lebih 2. So ini bukan, tak boleh ya. Okey, satu lagi. Ni contoh je ya. Kalau macam ni. X square minus 1. Yes or no? Is it a quadratic expression in one variable? Yes or no? Okay, yang lain jawapan apa? Ada tak yang semua yes? Are you sure this is correct answer? Yes? Pasti ke? Yes, the answer is yes. Betul lah kan? Okay, saya saja tanya you. Okay, tak penting. Kalau tak ada kawan dia X tu pun tak apa. Yang penting, one variable which is X and then the highest power is 2.
Okay, itu sahaja yang penting. So this is yes. Okay. Alright. Okay, we see question number 1. Okay. Determine whether each of the following expression is a quadratic expression. Okay. In one variable. Okay. If not, justify your answer. Okay. Kalau bukan, you kena justify. Bagi tahu kenapa. Okay, first one. 2x cube plus 5. Nak letak mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Letak mana? Kanan, yes. Okay, not a quadratic ya. So ini ialah 2x cube plus 5. Okay, kenapa bukan? Give a reason. You need to justify your answer. Kenapa bukan? Why? Why is it? Yes. Highest power is 3. 3 tak boleh lah kan? Highest power is 3. 3 tak boleh. Dia mesti 2. Okay? The highest power of the variable is 3. Alright. Okay, now, second one. 3x squared plus 6. Quadratic or not? Kiri, yes. Good. For sure lah ya. Ini mestilah ya. Quadratic. Okay. Okay, next. 3x squared plus 6y. No. Okay. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Give the reason. Okay, no. Why? Two variable. Okay, good. Two variable. Two variable tak boleh. Okay. Okay, next. 1 over 3 x cube. Sorry, 1 over 3 x square minus 2x. Yes. Okay, yes ya. Kita boleh guna dia punya nombor tak kisah. 1/3 ke apa pun tak kisah. X power of 2 minus 2x. Okay. Alright. 3x square plus 1 over 3x. Okay, sorry. 3x square plus 1 over 3x to the power of 2. Quadratic or not? Kanan. Okay. No, no, no. Tak ada yang yes ke? Semua pun no? Salah. Okay, tak apa. Tulis dulu sini. 3x square plus 1 over 3x square. Okay, reason? It is not a whole number. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya, kalau dia macam ni kan. Contoh ya, saya contoh di sini ya. Dia sebenarnya 3x square tambah 1/3 darab dengan 1/x square. Okey, ini kan 1/3 ni. Boleh, tak ada masalah. No, power on the variable. Okey, kenapa masalah? Ini 2. Sini pun 2. Yes, ZU. Bagus. Negatif 2 kan. Sebabnya, sebenarnya kalau ditukarkan ni, dia jadi 3x square. Okey, plus. Dia akan jadi x negatif 2 over 3. Betul tak? Okey. Dia akan jadi 1/3 bila ditukarkan dia akan jadi x negatif 2 over 3. So yang ini tak boleh lah. Okay, masalahnya di sini negatif 2. Okay, boleh ya? So bukan, because the highest power kita ada negatif, so tak boleh ya. Okay, last one. Ini senang. 1 over 3 x square. Yes, okay, yes. Ini senang kan? 1 over 3 x square. Okay, so it's a quadratic expression. Okay. Okay, now. Okay, now we want to discuss a little bit about firstly what is quadratic expression? Quadratic expression. Okay, and another one we have quadratic
functions. And last one, number 3, we have quadratic expression, function, equation. Okay, so we have these 3 type of quadratic. So ni contoh untuk quadratic expression. And then we have quadratic function. You can use fx or y, mana-mana boleh and number 3, quadratic equation. You have the equal sign. Alright. Okay, question number 2. Determine the values of a, b, and c for the subsequent quadratic expression. Okay, so previously we have learned that. Okay, general form of quadratic expression will be ax square plus bx plus c. Okay, ingat sebelah unknown ni ataupun variable ni yang ada power tu ni ialah a. A mesti di hadapan. Okay, and then b sebelah dia lah untuk x and then last one c. C ni adalah number lah, dia tak ada variable. Okay, contoh kalau you dapat expression macam ni. 2 plus 3x minus 5x squared. Okay, so before you determine the value of a, b, and c, you need to rearrange the terms. You kena susun dulu ikut susunan. Faham tak? You kena susun x squared pertama, kemudian kawan dia x, kawan dia yang tak ada variable tu yang terakhir. So you kena susun dulu. So dia akan jadi macam ni. Negative 5x square. Sebab dia kuasa 2 kan. Dia kira yang ada power biasanya mesti di hadapan kan. Betul tak? Kalau you ada power, mesti you duduk di hadapan. Sama kat dunia ni kan. Okay. So depan, duduk depan. And then plus 3x plus 2. Sekarang baru ditentukan. Oh, ini ialah A. Okay. 3 will be value for B. And lastly is C. Sebelah kata lah. A ialah negative 5. B equal to 3. C equal to 2. Okay. So you can see the example. Okay. On this slide. Okey, ini adalah penyelesaian untuk cari nilai A, B dan C Cuma you kena hati-hati untuk C dan D C dengan D. Okey. Yang lain tu saya rasa you tak ada masalah, you boleh buat lah kan.